Так, сейчас настрою наушник. Ой, наушник, микрофон. А, нет, все нормально. Короче, когда ты это досмотришь... Ой, доиграешь, в смысле, звони. И это самое того, да. Вот. Я надеюсь, меня слышно? По идее, должно быть слышно. Так, микрофон стоит. Это перекусываю чуть. Почавку в микрофон. Ням-ням-ням. Не, если слышно, ну, точнее, занят, ты не отвлекайся, это у тебя важно, там, хатка. Так, значит, чтобы ввести в курс дела. А, нифига себе, тут дорогу построили. Нормально. Короче, я прошел вперед чуть-чуть. Значит, я сейчас вспомнить, что было. Я дотащил маму, короче, до ее сестры. Так я мама там это самое умерла. Поначалу мне эта смерть показалась очень странной, скажем так, необычной. С чего бы она должна была умереть, непонятно было. Но потом объяснили, правда не до конца, что, ну, в общем, она умерла еще при родах, там, ну, в общем, туфта вот это всякое, да. Вот, в общем, я сейчас открывал горный этот хребет, всяких бомжам доставлял всякие штуковины, понастроил вот этих вот рогаток. Куча здесь моих, есть онлайновые, прям на них очень легко и быстро добираться до разных точек. Теперь меня когда-то хотят отправить. Я, кстати, должен еще пиццу доставить. Поэтому я предлагаю сделать так. Кстати, зря я сейчас спустился, потому что я хочу сейчас доставить пиццу вначале. Вопрос в том, как мне перебраться туда. Так, сейчас мы сообразим. До темпоральной фермы. В принципе, можно до южного узла дойти, а там... Ой, точнее, не дойти, а телепортироваться туда. Еще было я совсем забыл. Короче, Биби у меня там начал что-то глючить, да? Вот. Мне его забрали. Дедман забрал его, который Гильермо дель Торо. Вот. И когда там... И, собственно, надо было открывать новые территории вот здесь в горах, чтобы Биби перестал глючить. В общем, я потом, когда его починили, собирался встретиться с Дедманом, а там буря началась. И меня, короче, точнее, с Дедманом забросило во Вторую мировую. Мы там опять стрелялся с этим Микельсоном, короче, чувачком этим. Вот. Поэтому сейчас давайте пиццу доставим, спустимся вниз, переместимся быстро в южный угол. Угол говорю.
Так, якорный крюк. Что за... А, якорный крюк ты мне дал. Он дал мне, короче, бесплатно. Житель гор. Дал мне якорный крюк с хиральным покрытием, который я не использовал. Я вообще, кстати говоря, сейчас понял, что я во время игры ни разу не использовал якорные крюки. Вернее, я их не ставил. Использовать-то я использовал других людей, да? Но... так, это база... А, я могу? Кстати. Да, не, я могу тогда сразу вот сюда вот переместиться. Вообще прекрасно. Да. Good. Вот, ой, Дедман ко мне также попал через зонтик. Кстати говоря, во-первых, это не зонтик даже, потому что, читая всякие там архивы и так далее, выяснилось, что это не совсем зонт, это какая-то ее собственное изобретение. Короче, ну это не зонт. О, но также ко мне попал Дедман, и когда он ко мне попал, угу. Вот, когда ко мне... Так, сейчас, секунду, меня просто написали. Так, значит... О чем я? А, он сказал, короче, там какая-то странная фигня происходить начала. Типа, они... Кстати, сейчас тоже есть одна вещь прикольная. Я вспомнил. Биби, кстати, он начал называть Лу. Сейчас к этому дойдем. В общем, там Дедман, он, во-первых, сам по себе, он оказывается монстр Франкенштейна, он вообще, ну, типа, не живой. Его создали из этих, непонятно из чего, из стволовых клеток, как-то он сказал, его вырастили, и он, короче, там, из органов мертвецов собрали, ну, органы, которые не работали. В общем, вообще бред. Что ты делаешь? Писать хочешь или как это? Вот странно не показывают его, конечно, потребности, но пойдем пописаем. Вот. И он как-то начал очень странно себя вести. В том плане, что он боялся, чтобы его там Хардман не заметил. В общем, там не услышал и так далее. О, это я зря пропустил, да? Что там было прикольное такое? За реклама AMC. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, как от меня? Сидя, вот. Если не ошибаюсь, если я сейчас правильно понял. Во-первых, AMC это же у нас кто снимал «Ходячих мертвецов», а Норман Ридус, он же играл этого. Там, вот, да, это этот был. Я забыл его имя персонажа, но, в общем, он там на мотоциклах гонял. Это, кстати, прикольно. Вот. И, короче, он там что-то как-то скрытно вел себя. Не хотел, чтобы нас подслушивали с Хардманом. Точнее, с Дедманом, чтобы Хардман подслушал. Непонятно вообще, кто такой Хардман. В общем, какая-то фигня творится. Чепуха, чушь. Вот. И Лу теперь называется Лу. Ну, не Биби, а Лу. Потому что выяснилось вообще, что было с Сэмом, что он там, короче, у него должен был быть ребенок, но он умер там вместе с женой, в общем, так сказать, они собирались назвать своего сына, вот, но не назвали. А тут, кстати, можно какие-то странные кошмары вызывать с помощью этих солдатиков. Во, кошмар и воспоминания. Нифига себе. Я даже не хочу никуда переходить. Ну его нахрен. Ну я понял, хорошо. Можно, если большое есть желание, можно, короче, в Battlefield 1 или в Battlefield 5 поиграть. Здесь прямо, не выходя из этой игры. Ну, в общем, вот так. Сейчас мы...
Да, я понимаю. Перепройти войнушку. Ну нафиг это нам надо сейчас делать, потому что нам нужно пиццу доставлять. Пиццу там, короче... кстати, у меня дурацкий этот... для зимних локаций я наделал себе ноги, короче, электрические, да, которые эти самые... Как они по-русски называются? Или они у меня... они у меня снялись, потому что, собственно, я перелетел. Как они называются? Я забыл слово. Сейчас вспомню слово. Так. Секунду. Не помню я слово. Внедорожные, во. Я уже... У меня, знаете, у меня сейчас мысли полетели как вообще в разные стороны, абсолютно. Я забыл, какое я слово вспоминаю. Я уже продумывал... я скажу, почему это произошло. Потому что я сейчас продумываю наперед, что у меня сейчас там будет. Потому что дело в том, что... Объясняю. Эту пиццу нельзя нести вертикально, ее нужно нести горизонтально. А как мне ее поставить горизонтально, не совсем понятно. Либо мы сейчас будем заполнять... транспортер возьмем. Транспортер возьмем. Хорошо, тогда, собственно, да, это решение. Так, воздушный транспортер. Одну штуку возьмем такую. Выгрузить. Погрузить на транспортер. Погрузить на транспортер. А это нести в руке. Шампанское, к сожалению, только в руке. В правой руке. Поехали. Сейчас мы доставим. Почему? Нет. Положи. Вот это мне надо. Вот, все, погнали. Странно. Странная система. Конечно, я забыл самую важную вещь. Это быстрый экзоскелет. Потому что нам нужно... мы сейчас на дорогу там выйдем в определенном месте. И мы должны будем бежать по ней, чтобы быстрее доставить. Вон, вездеходный контур у меня там такой был. Но это на той базе остался, в горном узле. Слава богу, здесь у нас мамы не будет, которая была у нас в тот раз. Которая нас будет доставать и на бок опрокидывать. Берем параллельно кристаллы хиральные. И бежим. У нас сейчас долгое путешествие, к сожалению. Вон мои ботинки. Это, правда, не с прошлого раза, это еще раньше они у меня появились здесь. Потому что я здесь еще до этого шел. В общем, долго сейчас будет прохождение. Кстати, у нас там дожди есть какие-то. Ну, чуть-чуть заденем, нормально. Здесь дожди тоже заденем. Ну, то есть так. Не сильно страшно. Так, куда тут мои шаги идут? Вот сюда. Угу. По очень странным я таким местам шел. Ну правильно, тут... Ой, спокойно. Так, у нас есть... поблизости... ну вон тут есть какая-то... Ну ладно. Давайте не будем бежать сильно быстро, чтобы не тратить аккумулятор. Так, кстати, звонок происходит сейчас.
This looks like the way to go. That's a big one. Looks like a path. Yeah, this is nice. There we go. This looks like the way to go. Looks like a path.
This looks like the way to go. Use freely. Keep on keeping on. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome. SAM Port of Weapons restrictions lifted. Keep on keeping on. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked and weapons restrictions lifted.
Okay. There we go. Nice.
Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Thank you for your continued support. Good work. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Today's a good day. Thanks for the help. This one's for you. Today's a good day.
Weapons restrictions lifted. Your work is greatly appreciated. Okay, Sam. Close your eyes. Clear your thoughts and picture your destination. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam.
Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping up. Keep on keeping up. Weapons restrictions lifted. There we go.
Construction complete. Just a bit further now. You've walked up worse.
Come on, shower those tears. Someone's happy. Construction complete. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons Keep on keeping on. decontaminating suit. Keep All on clear. keeping on. Welcome, Sam Porter Bridges. Tough job. I mean, honestly. We're going to get through. Thank you. Good work. New.
All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingen's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Econ keeping up. Econ keeping up. Weapons restrictions lifted. Yeah, sure thing. Gotcha. This one's for you. Thank you. Kindly. Today's a good day. Thanks for the help.
Stands a shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. Because I stand here on my own, Verifying ID. Clear. All weapons with nothing left to lose. all clear. Welcome, Sam Porter Bridges. In the rain I don't accept, wash away my sins. Since the trouble my walk home. God damn it. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. Please proceed into the facility with the cadaver.
Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize, and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them.
even if my every visit raises new questions. I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War-era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1.
No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, ablution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since,
I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Keep on keeping on. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first.
You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations, especially useful when traversing snow-capped mountains. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it.
Order assigned. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Sam. So, I told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. There we go. Weapons restrictions lifted.
thing work any faster? Construction complete.
verify. Thank you. Sam, I was worried you might not get here, and I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of days stuff. It's just lucky we caught it before. Dying's not an option. It's not just my life. I guess you really are good at what. Thank you. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. And just like that, I'm part of the UCA. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the chiralium readings. In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery terminal.
further information. That's locked. Weapons restrictions lifted. There we go. Construction complete. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome.
Thank you for your contribution. Weapons restrictions lifted. No can do, Sam. Structures can't be built that close together. You'll need to settle for a different spot outside the sensor ring. It was about to drop. Restrictions lifted.
scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all. You can set up the chiral network while I work. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field, which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epochal discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Weapons restrictions lifted. There we go.
zone above. Structure dismantled. There we go. Let's do this. Construction complete. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Yeah.
All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Construction complete. Keep on keeping on. An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Order assigned. Keep on keeping on. Так, я не понял, в смысле в Макдональдс? Объясняйтесь. В прямом, что ли? Прям прям вот так вот. Меня ж слышно, я надеюсь? В прямом. Заманчиво, очень заманчиво. Можно. Хочу. Хочу с буквой Ю, понимаете, на конце. Очень хочу арбуз. Это хорошо. Мне прям нравится ход ваших мыслей. Кстати, я вот... давно не был в Макдональдсе, да. Мне прям нравится. Когда? Когда в Макдональдс? Хорошо. Ну, с утра у меня практика, соответственно. Ну, как обычно, часа 1,5-2 максимум.
Ну вот, и потом, пожалуйста. Ну все, буду ждать вашего этого. До скольки? Смотри, она начинается в 9:30 по Москве. Соответственно, 2 часа максимум. Это будет 11:30. Тут условно 12 часов, да, максимум. По Москве, естественно. По Тольятти, соответственно, это 13 часов. Вот. 13 часов. Только проснешься. Ну вот, соответственно. А ты в смысле только проснешься? Ты что, 12 часов спишь, что ли? А, шутка. Это была шутка. Я понял. Так, что это? Я просто штук не понимаю, так, спокойно. Мне вот когда кто-то шутит, нужно держать табличку с надписью «Шутка». Так, газоразрядный элемент. Так, значит, одеваем маску. Мне нравится быть космонавтом, кстати говоря. Да, противогаз. Маска. Ну, это, понимаешь, политика заведения. Сюда вот без маски не пускают. Так, а мы здесь сможем потом вылезти? Мне вот интересно. Если я поставлю... Ну, судя по всему... Ой, а чё я про... Порчится у меня воздух. В смысле не надел? Надел я. Надел я. Вот она маска. Не понял прикола. Надел я. А чё оно портится-то? А, либо это... я понял, это скорее всего потому, что я... Это, скорее всего, потому что я изначально, когда подошел к этому, он мне сказал, типа... Так, давай-ка мы с тобой поставим, да, вот сюда. Я, короче, когда играл один, соответственно, там я одну лестницу так поставил, что сверху вниз провел ее, и я не видел этого. Да, сейчас все быстро сделаем. Так, надел я... Ой, спустил лестницу, короче, а там оказалось, она не до конца дополз. Я вот только сполз и упал. Потому что сверху непонятно было. Так, это... И вот эту вещь. Все? Отлично, теперь бежим домой. А, ну вот у меня аккумулятор тратится. Не, у меня, короче, жизни не тратится, слава богу, поэтому все хорошо у меня. Я что-то сразу с этим, с микрофоном не подключился. Надо было сразу так сделать, чтобы рассказывать всякие приколдесные истории. Кстати, я только сейчас понял, чувак очень умно поступил, что поставил сюда эту штуку, поэтому я сразу надо лайков кучу поставить. Ядерную бомбу, да, давно уже. Я вот, точнее, не то, что давно, вот я только что отнес этому чуваку, кто мне дал это задание. Ты чё, спал, что ли? В этот момент. Так, погнали. Я более того, отнес бомбу, так еще и поставил здесь кучу рогаток.
будут. Сейчас мне уже, ну, нас понастроил. Уже сейчас домой могу вернуться спокойно. Мне, короче, заказ на пиццу пришел очередной. Вот я сейчас думаю, надо бы это, доставить пиццу. Так, пропускаем это все. В общем, ну... интервью. Ё-моё. Понял, хорошо. Так, пропускаем это. Thanks for bringing in that lost shipment. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Even more. I know we can accomplish even more. Не, ну конечно. Сюжет сейчас начнется. Он уже начался, если вы не заметили. Вся игра — это один большой сюжет. Мы добираемся из... Знаете, вот сюжет, да, например, задачно-математический, да? Поезд едет из пункта А в пункт Б. Вот мы также едем. Идем, точнее, из пункта А в пункт Б. Ё-мотозлы. Чё так далеко-то? Мне не нравится. Ну ладно, я там, ну, в принципе, я проложил там. ПХК нужно создать себе побольше. Побольше, да, вот 2 штуки я еще создам. Так, значит, это несу на спине. ПХК размещение груза. Далее я, более того, я одну лестницу уберу. Нахрен мне она нужна. И авторазмещение тыкаю. И получается у меня просто полка для грузов. Ремонтный спрей. Кстати, это интересно. Ну, давайте положим. Да, вот так, все нормально. Пофигу, пойдем. Сейчас мы сюжет, за сюжетом пойдем. Так, значит, вон там моя красавица-рогатка. Вот она. Спокойно. Мне ж туда надо? Да, туда. Полетели. Блин, как же удобно все-таки. В смысле микрофон просто пушка? У меня это... Я хотел сказать петличка, но это не петличка, это просто микрофон про качество. Это обычный микрофон на наушниках, на веревочных таких. Так, я сейчас не грохнусь, я надеюсь.
Вон туда мне надо приземлиться. А то у меня бывало уже несколько раз, как я вот над пропастью завис и все. Так, значит, там уже ничего нет. Ладно, понял, хорошо. Значит, мне надо туда. 47 лайков. Насчет микрофона не знаю. Но это просто... Скорее всего, шумодав мощный стоит. И, в принципе... А может, и звуковая карта, в принципе, хорошая на плойке. Хотя, с другой стороны, это я сейчас только понял. Я же подключаю наушники к этому геймпаду. И он через Bluetooth, короче, передает эту информацию на плойку. И плойка его уже обрабатывает. Ну, тут... Да. Так что качество звука тут, конечно, если оно действительно хорошее. Давай я даже послушаю, мне самому интересно. На компе. Так, значит... Качество звука тут, конечно, если оно действительно хорошее. Давай я даже послушаю, мне самому интересно. Но оно нет, оно, скажем так, это чувствуется, что это не хороший конденсаторный микрофон. Он такой... Он глуховатый такой, знаете. Конечно, это лучше, чем ничего, но могло бы быть и лучше. Чувствуется, шумы какие-то убираются с помощью, ну, аппаратными этими средствами. Так. Опять дожди начинаются. Ой, бесит меня. Точнее, не дожди, а снеги. Так, штуковина у меня вон там. Значит, мне надо по-хорошему, в теории, ставить... ну, вот тут по-хорошему надо ставить будет. Да, кстати, тапки ломаются. Да. Так, ну... Вон тут мне нужно будет поставить потом, когда я открою хиральную сеть. Мою рогатку. Опа, осторожней. Вот, пока мы идем пешочком. Так, тапки, давай сразу тапки поменяем, да. И... я могу вон так надевать. Так, где у меня оставшиеся тапки? А какие из них поломанные? Почему не показывают? Угадал. Я выбросил, не знаю, как я это сделал, но... Да, это просто интуиция у меня. Кстати, я сейчас это не сказал. Тут очень, конечно... У меня просто мысли возникли, я это не озвучил, правда, почему-то. Не помню, по какой причине. В общем, когда вот очень бесит меня в этой игре, конечно, это вот этих непропорциональные диалоги, давайте так вот назовем. То есть, когда ты идешь в тишине просто всю дорогу, я не знаю, 500 тысяч километров, никто тебе ничего не говорит, потом приходишь на базу, и на тебя вываливается вот это вот все, что они о тебе думают, начинают рассказывать. Вот это вот, конечно, и ты не можешь просто, куча информации. Что такое? Все нормально? Тут вейперы, конечно, сидят. Так. Нам сколько нужно собрать? 3 штуки? 5 штук. Ой. Ага, дождь. Кстати, когда у меня сейчас не было BB, я... Так, спокойно. Когда у меня не было вот этого индикатора, я полз. У меня же есть... Я же могу
перерезать эту самую пуповину их. И вот, в принципе, сейчас это можно делать. Тут, благо, убежать от них можно спокойно. Спокойно. А, вот. Мы спокойно сейчас уничтожили. Тварь эту. Так, 3 штуки. Где 4-я? Так, спокойно. Не материмся. Так, где у нас 4-я штуковина? Вот такой вот вопросик интересует. Так. Ага, сейчас мы тебя тоже обрежем. Обрезание сделаем. А ты где? А, вон там-то. Ага. И вот. А что такой большой-то? А мне кажется, ли он такой большой реально? Какой-то огромный, не? Не, ну его нафиг. Не буду ему ничего обрезать. О, а этому обрежу. Не кажется, ну вот, я говорю, какой-то он там нереалистично большой, что-то их много. Так, это орёт. У меня, кстати, забавная вещь, они, когда я им перерезаю пуповину, да, они мне лайки ставят. И это очень странно. Меня это немножко смущает. Не то, что смущает, да, но я понимаю, что это, вот, ну, в принципе, как они называют, природу лайков этих. Ну, я имею в виду, так, сейчас, секунду, соображу, куда мне дальше идти. Природу лайков, это, понятное дело, что мы не понимаем, это, скорее всего, нам объяснят. Но это, конечно, Кодзима гений, да. Так, где еще грузы? Пойдем пока туда. А, вон там еще. Так, это далеко, ладно, пока туда пойдем. 27 метров. 73. Ну, конечно, мне надо 27 метров. Рациональный путь выбираем, чтобы это... Так, по-моему, это последний остался, правильно? Нет, еще это... А, нет, все правильно, все, там был. Все нормально, мы почти прошли этот момент, этот участок. Так, вот он ты. Перерезаем тебе пуповину. И тебе. Он там огромный какой-то стоит на этом фоне. Нифига себе.
Тебе можно обрезать? Мне вот интересно. Так, мне не нравится, что сейчас произошло. Ну, по-моему, вообще нет пуповины, я так понимаю. Или не, он такое ощущение, что без нее. Короче, у всех вон там отростки такие существуют. Ему нельзя, но я уже понял, да. Так, пошлите. Только грены. Не, нафиг. У меня, по-моему, даже грен нет. Кстати, у меня есть грен? Да, есть какие-то грены. Одна. Это ремонт. А, это более того, это ремонтный спрей. А чё я грен-то не взял? А, я понял. Блин, ну ладно. Ёлки-палки. Вот это длинную, конечно, сейчас дорогу надо делать. Так, какие-то еще участки не исследованы у меня, не совсем понятно, что мне с ними делать. Так, ладно, пойдемте на базу. Надеюсь, там больше никого нет. А, не-не-не-не, стоп. Оп. Там еще падла есть. Я что-то зря встал. Или нет, все нормально? А, вон там уходит. Нет, все нормально. Так. Нам куда? Нам вон поверх сюда, судя по всему. Чё? Эмоциональная устойчивость, уровень связи, нифига себе. Слумы, короче, братаны стали. Получше, братаны. Конечно, не идеальные, но я так понимаю, надо его в Макдональдс его сводить, чтобы мы стали с ним идеальные. Тупо тетку подключай. Хорошо. И беги к берегу моря. А как же пиццу доставлять? Ты хочешь сказать, что пиццу не надо доставлять? Как-то так? Нет, такого не может быть. Надо пиццу доставить из этого, из горного узла, этому Питеру. А может, не будет.
You do not disappoint, my friend. You do not disappoint, my friend. Ой. Да не, по-любому он должен рано или поздно ответить. Ой, встретить меня и выяснить вообще, кто это такой. Рано или поздно должно произойти. Хорошая вещь. Рано или поздно. Ну или поздно. Или рано. Der Front. Наверное. Der Front. Опа, гранатомет, нифига себе. Кстати говоря, в этой войне Второй мировой... А, у меня еще куча интервью, ё-моё. Сколько время? Так, уже... Ой, не, короче, надо сейчас заканчивать. Я не хочу сейчас никуда бежать. Даже пиццу не хочу доставлять. Both it and timefall are the defining features of the post-stranding ecosystem. Sudden environmental changes, such as these, invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect. Those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar. Evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the Cairo relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Так. А, не, он просит... Следующая миссия, он, я так понимаю... Чё? Режиссер. Живая рыба. Доставка срочная, живая рыба. Чё? Что-то я... Короче, что-то я... Вот ты пишешь то, что вот она сказала, это важно. Я сейчас немножко прослушал. Точнее, короче говоря, я прослушал. Сейчас надо будет пересмотреть стрим. А, просто топать к нему. А ты говоришь, что надо куда-то на берег бежать. Что ты меня это самое пугаешь? На берег, значит, не надо идти. Не, в любом случае надо сейчас... вот у меня есть... Надо вот сюда поставить штуковины. Рогатки, да? А здесь, кстати, можно вот так напрямую? Потому что мы,
дело в том, что вот если пойти обратным путем, по рогаткам, конечно, это будет... О, чувака, смотрю. Здесь 207 класс курьера. А у меня какой? Можно? Как? А, вот. А, нет, стоп. Что? А, вот Завовченский, да. Да, это он, 229. Ой, да я лучше, конечно. Правда, у меня лайков меньше. Не знаю, за счет чего. У меня 60 тысяч лайков, короче, онлайновских. Вау. Так, значит, в любом случае, короче, завтра надо будет, ну, когда я буду там играть, надо будет пиццу доставить. Топать, короче, к этому, к Хартману. Более того, нужно будет поставить здесь рогатки. Конечно, я не хочу вот так вот. Конечно, здесь было бы быстрее, если бы я прошел и проложил дорогу вот такую. Вот такую. Вот прямо вот так. Но это дольше будет, потому что поэтому лучше уж я полечу, как я летел сюда. Сделаю вот такой крюк, но тем не менее так будет быстрее. Вот, поэтому завтра пойдем к Хартману. Вернее, нет, вначале завтра, ну, опять же, не завтра, а когда там будет игра. Доставим пиццу к этому Питеру, блин. И вот только попробует он меня не поблагодарить. Вот, тогда... Что это такое? Почему у меня открылся сайт Амонд, группа компаний Амонд. Новости в Самаре. Новостройки в Самаре от застройщика. Цены и планировщики на сайте Амонд. Ну, это да. Количество комнат. 1234 комнаты. Нормально в квартире, да? Стоимость квартиры. Ну, сейчас мы выберем. Нифига себе, вот это такая агрессивный маркетинг. Открывают мне сайт, непонятно как. Я сижу, короче, выбираю уже квартиру внезапно. Ого. Ну все, покупаем. Вот это да. Вот это... Нет, такой маркетинг работает на самом деле. Неплохо. Все. Оформил я квартирку себе в Самаре. Так, ладно, тогда на этом все, ребята. На этом все, да? Всем спасибо, что смотрели. Вас я очень люблю. Завтра, кстати, надо будет почитать информацию еще, вот эту почту, да, с данными. Не хочу сейчас их читать, потому что мне не это самое. Это еще минут 10 я уже не хочу. Вот, поэтому всем спасибо, ребята. Всем, да, короче говоря, спокойной ночи, люди.